Today we are discussing the topic CVP analysis, that is cost volume profit analysis. It is the study of relationship between cost, volume and profit. How the change in one element will be affecting the other elements. It is an important part of marginal costing. It is the analysis of cost of production, volume of sales and profit, CVP. It is the relation between cost of production, volume of sales and profit studied in case of break-even analysis or CVP analysis. There are three factors and these three factors are interdependent. Change in one variable will affect the other variables. Change in one factor affects other factors. CVP analysis is the study of interrelationship between cost of production, volume of sales and profit. The common form of CVP analysis is break-even analysis. നമ്മൾ break-even analysis interchangeable ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും CVP അനാലിസിസിലുള്ള ഒരു ടൂളാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട കോമൺ ഫോം ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് break-even analysis. So CVP analysis is the study of relation between cost, volume and profit and the effect of cost and volume on the profit. BEP analysis is a narrow interpretation of CVP analysis. It is one of the tool for CVP analysis, but it is mainly confined to finding the break-even point. CVP analysisലും പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേഷനാണ്, that is BEP. CVP analysis is the detailed study of relation between cost, volume and profit. It helps management in profit planning, decision making, cost control, etc. Assumptions of CVP analysis or break-even analysis. First one, all costs can be classified into fixed and variable. എല്ലാ കോസ്റ്റുകളെയും ഫിക്സഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Total fixed cost remain constant at all levels of sales. Total variable cost varies proportionately. Selling price per unit remain constant. All units produced are sold in the same period. നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും അതേ പീരീഡിൽ തന്നെ വിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അസംഷൻ. ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് ഓർ സെയിൽസ് മിക്സ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സെയിൽസ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു അസംഷൻ. ദെൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ്. Break even point is the level of operation, level of sales where total revenues or total sales are equal to total costs. Total ഇൻകവും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസും തുല്യമാകുന്ന ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസ്, ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് in break-even point, it is a point of no profit or no loss. Total cost is equal to total revenue means there is no profit or loss. So it is the point of no profit or no loss. The contribution received at a break-even point, it is just sufficient to meet the fixed cost, leaving nothing as profit. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലീവിങ് നത്തിങ് ആസ് പ്രോഫിറ്റ്. നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ BEP. ദ ഫേം സീസസ് ടു ഇൻകർ ലോസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ്. ഈ പോയിൻ്റ് എത്തിയാൽ നഷ്ടമില്ലാതെയാവും. ഓർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദിസ് പോയിൻ്റ്. ഈ പോയിൻ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ്
എന്ത് കിട്ടുക? അപ്പോൾ ഒരു 10,000 യൂണിറ്റാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റെങ്കിൽ 10,000 യൂണിറ്റിന് താഴെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 10,000 യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ആൽജിബ്രായിക് മെത്തേഡ് ഓർ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്. അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കലായും ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ആൽജിബ്രായിക് മെത്തേഡ് ഓർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്. Expressed in terms of number of units produced or in terms of volume of sales or in terms of capacity of operation. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓർ ടേംസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. It can be calculated by following equations. First one, BEP in unit. യൂണിറ്റിലാണ് BEP. എത്ര യൂണിറ്റാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല, കോൺട്രിബ്യൂഷനെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ. സോ BEP പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. BEP ഇൻ വാല്യൂ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവാം. എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ്. ഓർ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എമൗണ്ടിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ ആണ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? PV റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. ഓക്കെ, ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതില്ല. പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ്, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ്, എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സെയിൽസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ്. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെയിംഡ് ആസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ. ഓർ BEP ഈസ് ഈക്വൽ ടു, മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണാവുന്നത് BEP ഇൻ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ BEP ഇൻ യൂണിറ്റ് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഈ യൂണിറ്റിനെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൊണ്ട്, എത്ര യൂണിറ്റാണ് BEP അതിന് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ BEP ഇൻ വാല്യൂ കിട്ടും. ആൻഡ് ഓൾസോ BEP ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ്. പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ BEP ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കുക. സോ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദീസ് 3 ഇക്വേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്, BEP ഇൻ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ BEP ഇൻ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ ഓർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ്. ആൻഡ് BEP ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 100 മീൻസ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ BEP ഇൻ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. BEP in amount is equal to fixed cost divided by contribution into sales or fixed cost divided by PV ratio, or BEP in amount is equal to BEP unit into selling price, and BEP percentage is equal to fixed cost divided by contribution, that is total contribution is considered here. Now let us go through some examples. Calculate PV ratio, BEP in unit and BEP in value. The details given are selling price, variable cost, fixed cost. Selling price, variable cost, fixed cost. So first case is the starting point should be PV ratio. What is PV ratio? PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100. Okay, here we have given with only unit values, so we have to find. So firstly it is better to find the values as per our marginal cost statement, that is sales 20 less variable cost 12, the balance 8 will be contribution.
The balance 8 will be contribution. Okay, then now go through the first equation, PV ratio. PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100. That is 8 divided by 20 into 100. Okay, is equal to 40%. So our PV ratio is 40%. Second case, BEP in unit. BEP in unit is equal to fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost is 32,000 divided by contribution per unit. It is contribution per unit 8. Okay, 32,000 divided by 8. That is our contribution per BEP in unit. Next is BEP in value. BEP in value is equal to fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost is 32,000 divided by PV ratio is 0.40. PV ratio is equal to 0.40. It is 40%. It is not 40. 40% ആകുമ്പോൾ 0.40. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതണം? 32,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 40 ഇൻറ്റു 100. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.40 ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 40 ഇൻറ്റു 100. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് regarding the first question. Okay, then here PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100. That is 12. Okay, 40% we have already calculated. That is 20 minus 12, 8 divided by 20 into 100. That is 40%. Second, BEP is in unit is equal to fixed cost divided by contribution per unit. That is 32,000 divided by 8, 4,000. Last, BEP in value is equal to fixed cost divided by PV ratio. That is 32,000 divided by 0.40 അതല്ലെങ്കിൽ divided by 40 into 100. That is 80,000. Okay, next measure we have to calculate. Next term is target profit. We have to calculate the target profit. The firm can decide upon the target return or profit in advance. നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മുൻകൂട്ടി എത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. The amount of profit at a given volume of sales can be calculated. നമുക്ക് ഇത്ര രൂപയാണ് സെയിൽസ്, ഒരു ഗിവൺ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ആ സെയിൽസിൽ എത്ര രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിക്കാവുന്നു. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ്. പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അതായത് നമുക്കറിയാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. Second equation, profit is equal to sales into PV ratio minus fixed cost. What is sales into PV ratio? We have already learned that contribution is equal to sales into PV ratio. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനാണിത്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു PV ratio. So sales into PV ratio is equal to contribution minus fixed cost is equal to this equation. അപ്പോൾ ഇതും ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Another term is margin of safety into PV ratio. Margin of safety we will discuss later. It is the level of sales at profit level. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിൽസിനെയാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇൻറ്റു PV ratio is equal to profit. These are the equations that can be used to calculate target profit. Another measure is sales required. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് the volume of sales required to earn a desired level of profit. നമുക്കൊരു 10,000 രൂപ അടുത്ത വർഷം ലാഭം കിട്ടണം എങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടത്തണം? That amount is calculated using our marginal costing tool. The volume of sales required to achieve the desired level of profit may be calculated as below. സെയിൽസ് റിക്വയർഡ് നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ കാണാം. ഒന്ന് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്. സെയിൽസ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസൈർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. വൺസ് മോർ,
Sales unit is equal to fixed cost plus desired profit. നമുക്ക് എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ഇതാണ് യൂണിറ്റിലുള്ള സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിൽസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസൈർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. Another equation, sales required amount is equal to fixed cost divided by PV ratio. This is the amount value of sales required. എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് വേണം എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസൈർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതാണ് യൂണിറ്റിലെങ്കിൽ. എമൗണ്ടിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസൈർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ PV ratio. So sales can be calculated using PV ratio, that is the amount value of sales required. So sales required is equal to, another equation is sales required is equal to contribution divided by PV ratio. Then one example, product A is sold at a unit selling price of ₹40. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എ വിൽക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 40 രൂപയാണ്. ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് 32. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് 32. ദ ഫേംസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 40,000. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 40,000 ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ്, നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി സോൾഡ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 40,000. നമ്മൾ ഡിസൈർഡ് പ്രോഫിറ്റ് 10,000 കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തണം. So here first we find contribution per unit. Contribution per unit is ₹8. That is 40 minus 32, that is 8. Firstly, number of units to be produced to break even, that is BEP in unit. This is BEP in unit. BEP in unit is equal to fixed cost divided by contribution per unit. Okay, fixed cost is given. The fixed cost is 40,000. So BEP in unit is equal to 40,000 divided by contribution per unit 8. Okay, so the amount will be 5,000 units. Second case, number of units to be sold to earn a profit of 10,000. The equation is fixed cost plus desired profit divided by, this is also number of units, so contribution per unit is equal to fixed cost 40,000 plus desired profit 10,000 divided by contribution per unit 8. Okay, these are the two equations that we can use here. So contribution here is sales minus variable cost, that is ₹8 per unit. Number of units to be produced to break even, that is break even unit is equal to fixed cost divided by contribution per unit. 40,000 divided by 8,000, that is 5,000 units. Second case is number of units to be sold to earn a profit of 10,000, that is fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit, that is 40,000 plus 10,000 divided by 8,000, that is 6,250 units. Okay, we will discuss more problems in our next videos. So this is regarding break even point and CVP analysis. Okay, thank you.